Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Eid Mubarak for all of you. I hope that you are in a good health and in a good conditions. كيفكم طلابي الأعزاء؟ عيدكم مبارك أكيد بإذن الله تعالى، وتمنياتي لإلكم بأنه قضيتوا عيد جميل ولطيف لإلكم جميعا. إن شاء الله يا ربي ربنا بتقبل منا ومنكم الطاعات بإذن الله تعالى. As you remember, before Eid, we started talking about relative pronouns and relative clauses. مثل ما بتتذكروا احنا بلشنا نشرح بقاعدة relative pronouns اللي هي طبعا شرحنا relative pronouns in order to take the grammar structure which is relative clauses اللي هي defining and non-defining relative clauses. ومثل ما حكينا إنه relative clauses it has another name اللي هو adjective clauses، برضو هي بتيجي بمعنى adjective clauses. As you remember, we said that relative clauses or adjective clauses divided into two types، يعني بنقسموا لقسمين. أول إشي اللي هو non-defining و defining relative clause. okay, defining و non-defining. بس بالأول خلينا نراجع بس نعرف شو يعني relative clauses، اللي هم طبعا sentences that tell more about people or thing and they use relative pronouns مثل who for people, which for things, that for people and things. If you remember احنا حكينا انه relative clauses هي عبارة عن sentences، جمل. هاي الجمل شو بتعمل؟ تحكي لنا أكتر عن ال people أو ال things الأشياء، أو اللي هي طبعا قلنا ال place والtime وإلى آخره. طبعا هذا مجرد summary سريع حتى هيك نسترجع ونعمل refresh to our memory. هلا بالنسبة للdefining والnon-defining relative clause، قبل ما أدخل non-defining relative clause رح نبلش بالdefining relative clause. هلا بدنا نعرف إنه defining relative clause إنه هم they إيش specify the person or thing، يعني special group. كيف يعني specify؟ يعني بيعطوني essential information about a person، بيعطيني essential information أو main information عن الشخص. طبعا we don't use commas. شوفوا هون احنا ما بنستخدم الكوماس. حكينا هذا الكلام انه بالdefining relative clauses there are no commas، يعني الكوماس لا تستخدم. we use who, which and that. تمام؟ يعني هلأ بقدر أنا عوضا عن الهو والwhich شو أستخدم الذات. بقدر أستخدم معها الwhose والwhere والwhen. تمام؟ we can use that to replace who or which مثل ما أنا هلأ I have already said. For example, Ranger, okay, Ranger, sorry, was a Viking that tried to conquer England. Ranger was a Viking that، شوفوا that هي relative pronoun، وطبعا ايش هذا بنسميه احنا defining relative pronoun. no commas، ما في commas، واستخدمنا that عوضا عن who. okay, who Ranger was a Viking that tried to conquer يعني يحتل. هو كان عبارة عن شخص من الفايكنج حاول يحتل إنجلترا. أما بالنسبة لل non-defining relative clauses we need to know that this beside the essential information it gives what it gives extra information، يعني add يضيف extra information مع ال essential information أو المعلومة الرئيسية اللي بدي أحكيها. هو بيعطيني إيش؟ extra information. كيف يعني extra information؟ يعني معلومة زيادة. هلا مثلا بقدر استخدمه مع all people or things. تمام؟ we separate the extra information by using comma. يعني أنا لما باجي بستخدم ال non-defining relative clauses بستخدم الهو مثلا، بحط الكوما وبحط اللي هي ال extra information بعدين كوما مثل ما تعلمنا. we cannot use that. شايفين defining we can use that instead of who or which. we can replace them. we can replace who and which with that. تمام؟ بقدر أنا أستخدم عوضا عن الهو والwhich that، ولكن بالnon-defining relative clause we cannot use it.
we only use who or which مثل ما هم بنستخدمهم. For example نطلع هون Roger، شوفوا هون حطينا كوما، حطينا ال relative pronoun، بعدين ال extra information، شايفينها هاي ال extra information. Roger who was a Viking tried okay to conquer England. يعني okay Roger who was a Viking هاي extra information عنه. رانجر اللي هو كان من الفايكنج tried to conquer England. رح تحكي لي طب شو الفرق؟ الفرق انه انا قلت لك رانجر was، ما قلت لك رانجر who was a Viking. لا انا اعطيتك sentence انه رانجر was a Viking. اوكي هون بنعطي احنا انه رانجر tried to conquer England. اوكي he was a Viking هي بتكون الاكسترا information. طبعا as you remember I have already sent you this worksheet before Eid, so we are going to answer it now. Combine the sentences, use who, which, whose, where or when. Evan is very good looking. He's Helen's brother. شوفوا هون أنا بعطي عن Evan is very good looking. هاي إيش المين information. Okay, he's Helen's brother. هاي ال extra information. So I may put the extra information between brackets. ممكن إنه أنا أحط ال extra information between brackets. بتكون very easy for you. فبنبلش بننزل الناون اللي أنا بدي أعبر عنه، بعدين كوما، بعدين ال relative pronoun هو. طبعا على أي أساس أنا حطيت هو؟ أول شيء أنا I'm going to introduce Evan and we have here the pronoun. قلت لكم إذا ما عرفت بتقدر من السنتنس الثانية to guess what relative pronoun you should use. فهون هي استخدمنا who، who's Helen's brother. شوفوا بنحط كوما بعدين بنحط إيش ال essential information أو main information is very good looking. alright طيب the book is about a murder on the Nile. okay هاي إيش مالها المين information. between brackets هي إيش مالها اللي هي طبعا على الإكسترا information. الإكسترا هون شو هي؟ it was written by Agatha Christie. it was written by Agatha Christie. خلينا نحلها مع بعض. بننزل طبعا هون the book comma of course أنا عندي شايفين it، إذا أنا I'm going to introduce what the book. والbook of course it's not a human being so ما بستخدم الهو، فبستخدم which. اوكي ولا بيحكي عن التايم ولا الملكية. the book which was، شوفوا هون الات بتروح، which was written by Agatha Christie comma. طبعا أنا I don't have enough space فبنكمل إيش ماله، ما برجع بعيد the book is about a murder، بكمل هون is about a murder. اوكي وما بتروحوا بتحطوا لي it is about a murder، لا خلص لأنه بتصير عندي the book which was written by Agatha Christie is about a murder، يعني هو عبارة عن إيش بيحكي عن جريمة. طيب نيجي هون لنمبر 2. The diamond necklace has been found by the police. It was stolen last week. The diamond necklace شايفينه هذا كلياته subject that I'm going to introduce has been found by the police. This is the main information. It was stolen last week ال extra information. مثل ما تعلمنا بدنا نحط the diamond necklace comma. طبعا بما انه شو حكينا هون it was بتروح الات وبدلها شو بستخدم which was stolen okay last week اللي سرق last week يعني اللي تم سرقته last week comma بعد الكوما بكمل ايش has been found by the police. إذا يا شباب ويا صبايا بدنا ننتبه إنه the diamond necklace which was stolen last week
has been found by the police. بدنا ننتبه إنه لما بدي أحط أنا السنتنس اللي بتعرف لي noun أوكي أو الthing أو البيرسون أو البليس أو التايم we need to omit the pronoun أو الإشي اللي بدل عليه. طيب ننتقل الآن to another one. Number 3. Steven Spielberg lives in Hollywood. He's a famous film director. طبعا ستيفن سبيلبرغ هو طبعا ايش الدايركتور I'm going to introduce. فبقول ستيفن سبيلبرغ كوما طبعا بما انه عندي هي بتروح فطبعا لازم هون عندي non-defining. All these sentences were non-defining relative clauses. فبعد الكوما شو بنحط who. So Steven Spielberg who ايش who is a famous film director comma شو ماله lives in Hollywood lives in Hollywood. إذا مرة تانية هاي هي ال essential information أو main information. He's a famous film director is the extra information that I want to introduce Steven Spielberg by. فأنا هون أعطيت extra information مع ال essential we add extra information to it. فبقول Steven Spielberg lives in Hollywood. He is a famous film director. بتصير Steven Spielberg comma who's a famous film director lives where lives in Hollywood. Okay. ننتقل الآن للي وراها. Number 4 بحكي لي My friend Isabel wants to do media studies. Her father is a TV presenter. Her father is a TV presenter. برضو هاي هون بنقول إنه my friend Isabel wants to do media studies. هاي هي main information. Her father is a TV presenter. This is what the extra information. فبنقول my friend Isabel comma وطبعا her father بما انه عندي her this is possessive طبعا possessive adjective او طبعا possessive adjective او possessive pronoun. فبنقول هون her father شو بدها تصير whose شايفين whose father is a TV presenter. إذا كمان بدي أعرف شو relative pronoun المناسب كوما شو ماله wants شو بدها تعمل wants to do media studies. أوكي إذا ننتبه إنه أنا استخدمت هون الهوز ليه لأنه أنا عندي دليل الهير possessive adjective فأنا باجي دايركتلي بستخدم الهوز وبحذف الهير فبتصير عندي my friend Isabel whose father اللي والدها is a TV presenter هو مقدم تلفزيوني أو مقدم برامج wants to do media studies. يعني أنا بدي أحكي عنها extra information ممكن أحكي إنه my friend Isabel who wants to do media studies. أوكي ولكن أنا هون أعطيت extra information. alright فباجي بحكي my friend Isabel whose father is a TV presenter شو مالها wants to do media studies. Okay الآن رح ننتقل للسنتنس. I'm not going to answer all sentences but I'm going to answer some sentences with different pronoun. The new club plays great music. Jamie works there. طيب هلا هون عندي of course Jamie works there. من there بعرف إنه لازم أستخدم where. إذا this is time لأنه I'm going to introduce the new club. Okay فبحط the new club comma where بدي أعطي extra information where Jamie works من دون there comma plays إيش plays great music. تمام ليه هون استخدمنا where لأنه إجا عندي بالextra information أو بالسنتنس الثانية كان عندي there there بدل على إيش على المكان البليس. إذا the new club comma where Jamie شايفين where Jamie works بالمكان
النيو كلب اللي جيمي بيشتغل فيه plays great music، يعني بيعزف موسيقى رائعة جدا. طيب my holiday in Ibiza was wonderful. I first met Jenny then. من then directly بعرف إنه لازم أستخدم when، فبقول my holiday، برضو هاي طبعا non-defining. My holiday in Ibiza, comma, when I first met Jenny من دون then, comma, was wonderful يعني كانت رائعة. wonderful. alright. إذا شايفين هون من then عرفت إنه I'm going to use the relative pronoun when. إذا my holiday in Ibiza was wonderful. I first met Jenny then. شايفين ال then بتروح، ال there راحت، ال here راحت، شايفين ال pronouns الموجودة بتروح. طبعا ال there وال then هدول ال there demonstrative pronouns. طيب نيجي هون the new band is very good. It was formed last year. Okay. إذا عنا هون the new band is very good. It was formed last year. The new band, comma, بنحط which was، طبعا الات بتروح بستخدم بدلها which was formed last year, comma, is very good. اوكي يا شباب ويا صبايا. طيب الآن رح ننتقل to another exercise or exercise number 2. Combine the sentences. Use who, which, that, where, or when. Okay. وطبعا all these sentences is going to be what? Defining relative clause. طيب نبدأ هون. That's the school. طبعا هاي is اختصارها. That's the school I used to go to it. Okay. فبتصير عندي that's that school that I used to go. طب هون احنا قلنا بنستخدمها عوضا عن ايش؟ عوضا عن الويتش والهو ذات، صح؟ فهون اذا انا كان لازم استخدم برضه which، فلو استخدمنا which او that it's correct. alright. اذا that's the school. okay, that is the school that I used to go to. simple, very easy. نيجي لنمبر 1. There is the girl I was telling you about her. okay. إذا أنا بدي أحكي له عن الجيرل. There is the girl. طبعا بستخدم who I was telling you about. وبنحط كوما، ما في داعي للهير. alright. طيب نيجي نكمل هون. سوري بنحط full stop of course here. فبنقول there's the girl who I، هون بنحط who I was telling you about. اوكي. فما بكرر ايش؟ ما بكرر her لانه already خلص اللي انا كنت احكي لك عنها. number 2. that was the day they got married then. شايفين عندي then، فalready بمحي then والفول ستوب بتروح وبحط ايش هون؟ when. that was the day when they got married. طبعا هاي بتصير small letter. alright. فس very simple. إذا هون عندي ما في extra information، في عندي إيش؟ essential information. فأنا بدي أحكي إنه that was the day. شو ماله هذا الday when they got married. then ما بذكرها، اللي بحط لي then أو there أو her أو it أو هذا بالسنتنس بتكون غلط. طيب نيجي لنمبر 3. she's the girl her brother plays in the football teams. she's the girl. عندي her brother بتروح، الفول ستوب بتروح وبدلها شو بحط هون؟ whose brother لأنه ملكية. تمام. إذا بدي أحكي عن her brother. whose فبتروح الهير وبتصير عندي she's the girl whose brother plays in the football team، اللي بيلعب شقيقها بفريق كرة القدم. that's the cafe I meet my friends there. برضه هون there بتروح. alright. وبنحط هون عند النقطة بتروح وبربط التو sentences باستخدام where. ليه؟ لأنه أنا بدي أحكي إنه هذا الكافيه هو المكان اللي التقيت
my friends. إذا هون بنقول that's the cafe where I meet my friends. يعني هذا هو الكافيه اللي أنا عادة بقابل فيه أصدقائي. طيب this is the film I have been waiting to see it for ages. This is the film. طبعا هون بحط that أو which I have been waiting to see. بنشيل ال it for ages. تمام. ليش هون عرفت إنه which أو that؟ فبقدر هون أستخدم إما which أو بستخدم that. فبقول this is the film because I'm going to give information about the film that or which I have been waiting to see. من دون ال it بنحذفها for ages. طيب let's continue. Have you met the girl? She's going out with Ted. Alright. Have you met the girl? Okay. بنشيلها. That. شو مالها؟ That أو who الشي بتروح is going out with Ted. إذا have you met the girl? Which girl؟ طيب that أو who بتروح ل question mark. That going out with Ted وبنحط ل question mark at the end. These are the trainers. I bought them yesterday. These are the trainers which I bought them بتروح yesterday. ليش؟ لأنه أنا استخدمت which عوضا عنهم. وطبعا هون بدنا ننتبه إنه استخدمنا which because trainers is a thing. okay هو شيء. إذا بنقول these are the trainers which I bought yesterday with them بتروح. هلا بالنسبة لهون complete with relative pronoun omit the pronoun whenever is possible or whenever possible. طيب نيجي number 1. I met a British boy speak Baltics very well. إذا هون عندي boy. إذا شو رح أستخدم؟ who can speak Baltics very well. إذا I met a British boy who. طيب that's the man. car was stolen. هلا سيارته انسرقت. اذا شو بدي استخدم؟ بدي استخدم ملكية لانه انا بدي احكي لك انه سيارته هو اللي انسرقت. فبتصير that's the man whose car was stolen. Number 3. I met a girl knows you. هون عندي girl who knows you. Number 4. They live in a country where the prime minister is a woman. إذا هون they live in a country فدايركتلي بنستخدم إيش؟ where the prime minister is a woman. Number 5. I work in a company sells things on the internet. برضو company مكان ممكن استخدم لها which وهون الأصح استخدام which. ليه؟ لأنه أنا بشتغل في شركة. شو مال هالشركة هاي؟ sales. ما حكيت إنه my friend works there مثلا أو work my friend works in. okay ولكن I work in a company which sells things on the internet. okay طيب that's the film I saw on TV last Saturday. فممكن استخدم that أو which I saw on TV last Saturday. Number 7. She saw the boy who lives next door. I like people who are nice. She likes films which or that make her laugh. The students like books are easy to read which are easy to read. فهم مثل ما قلنا بنستخدم بنمبر 10 the students like books لأنه أنا هم ما بدي أعرف students ولكن البوكس which or that are easy to read. Number 11 I like discos close late sorry. طبعا بكفي لهون. اوكي بكفي.